and my dear children, welcome to today's online class. This is Koteshwara Chari, a teacher of English working at ZPHS Udityal of Balanagar Mandal. My dear students, in the present days, people have been facing so many problems during Corona lockdown. So, to protect ourselves, please wear mask on your face, wash your hands frequently with a good soap or sanitizer, drink warm water and take nutritious food. Please stay at home and stay safe. Wearing mask is compulsory whenever we come outside if necessary. I am also wearing a mask. Now, I take out my mask. My dear students, before I introduce the topic, I would like to extend my sincere thanks to our Honorable MLA and Minister, our District Collector and Magistrate, our District Educational Officer, and Academic Monitoring Officer, and also the management of the news channel for providing this wonderful opportunity to help and guide the students who are preparing for the SSC examinations during this lockdown period. My dear students, today in this class, I am going to discuss one of the major discourses of paper 1, that is choreography script, and also one minor discourse, how to make a diary entry. So, now let us discuss what a choreography script is. Before going to discuss the process, first let me explain to you what a choreography is. Choreography is a form of dance. It brings out the theme of any poem or a story into a dance form. It is enactment of the poem. The characters enact their roles, perform their actions, and finally they convey a message. Whatever the message the poet wants to convey, that should be conveyed in the choreography. So, it is one of the creative theatre arts. As a student of English, don't think that it is only helpful in English or in English subject, because it is a skill that makes you think in a logical way. It improves your way of thinking, your thought process, and it also improves your multiple intelligences. So, to compose a choreography script, a poem is given to you in the question paper. There are some steps to be followed. So, before we attempt to compose a choreography script, now let me explain what a creative discourse. This choreography script is also one of the creative discourses, because whenever we read a poem, a number of students or readers read the same poem, but they understand in a different way. The way I interpret the poem may not be the same the way you interpret. So, various interpretations are possible. ఒక పోయంను మనం చదివినప్పుడు అందరూ ఒకేలా అర్థం చేసుకోవాలని లేదు, కానీ the main theme is to be understood in the same way. పోయం ఇచ్చేటటువంటి థీమ్ ఏదైతే ఉందో అది కామన్గా అందరికీ ఒకేలా అర్థమవుతుంది, బట్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడంలో, దాన్ని మనము క్రియేటివ్ ఆర్ట్గా పర్ఫామ్ చేయడంలో మనము డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ను ఫాలో కావచ్చు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ given under creative writing. So, my dear students, for example, Raju reads a poem. He prepares a choreography script following all the steps. Ravi also goes through the same poem. He also prepares a choreography script. Both the students come to me and show me their scripts. Surprisingly, both the answers or scripts are not the same, because a poem is such a creative piece of literature that can be understood by different readers in a different manner.
So, need not worry about any fixed answer. You can write your own answer, but we should not deviate from the theme. That is what we have to keep in our minds. Now, as I have already told you, choreography is a process. There are some steps to be followed. Now, my dear students, all of you, please look at this chart. Process of choreography. The first step in the process is title of the poem. You need not worry about the title of the poem because the poem that is given in the examination is a known one. It is from your textbook. So you can easily identify the lines of the poem. So there is no problem in writing the title of the poem. Now the second step, main theme of the poem. What is the meaning of theme? Here, whenever we read a poem, we have to keep certain aspects of poem in our minds because who is the poet? What is the poet's background? What is the poem about? Who are the characters here? What are the actions done by the character? What is the message conveyed in the poem? So these are the things we have to keep in our minds. And especially, poem appeals to our senses. It directly talks to us. అందుకే చూడండి ఇప్పుడు ఈ కరోనా సమయంలో ఎన్నో పాటలు కంపోజ్ చేసి మనకు వినిపిస్తున్నారు. ఎందుకు? మాటల రూపంలో చెప్పేదానికన్నా ఒక పాట రూపంలో చెప్తే ఇట్ డైరెక్ట్లీ టచెస్ అవర్ హార్ట్స్ సో దట్ వీ కెన్ ఫీల్ దోస్ ఎమోషన్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్. సో ఎనీ పోయం gives different interpretations. So whenever we read a poem, we must focus on certain things. What is the central idea of the poem? What is the moral of the poem? Or what is the message conveyed by the poet through his poetic lines? These are the things we have to keep in our mind. And the third step, instances of the theme. Instance mean, the word instance means an example. So whatever the theme is conveyed in the poem, that is conveyed with the help of some examples. So we have to pick out those examples from the poem and we have to add some more examples because it is a creative writing. We are not going to present the same lines or the same examples given in the poem. We must add something to it as a reader of English, as a learner of English. So whenever we give our own examples from our experiences, from the real world, you can give any example that is relevant to the theme of the poem. We should not deviate from the theme. మనం ఎప్పుడు థీమ్ ను డీవియేట్ కాకూడదు. ఆ థీమ్ కు రిలేటెడ్ గా మనం ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్నైనా ఇవ్వచ్చు. పోయంలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ we have to add one or two our own examples. Then only our writing will be a creative one. Okay children, are you following? Okay. Now the third step is characters. Whenever we read the poem, we can easily identify the characters. How many characters are present in the poem? What are they doing? What are the actions done by them? What are they telling us? So these are the things we have to keep in our minds. So you can easily identify the characters whenever you go through the poem. Next, actions of characters. When you identify the characters, you can easily identify the actions done by the characters. Here we write actions of characters. For example, there is a character tiger. What is the tiger doing? That is what we have to write here. Next, locations and setting. So here, when we compose a choreography, in the poem, there may be different locations. Whenever we present one location, that comes under one particular scene. So locations can also be found out when you read the poem. Next, sequencing the actions. Whatever the actions identified by us, that should be presented in the sequence they present in the poem. Here, when we take characters, one more character we have to add.
that is chorus. Chorus is important for choreography. What does the chorus do? Chorus is a group of singers, maybe performers. We take 4 to 6 or 8 to 10 depending on the situation they have to create. The chorus creates the setting of the poem. So chorus is also one of the characters in the poem. With the help of chorus and other characters, we put all the actions in the sequence. Sequence is done based on 3 important points, my dear children. Sequencing of actions lone meeku koncham ibbandi vastundi. Enduku ante sequencing of actions anedi enni scenes ga manam divide cheyali. Generally we divide them into scenes. Scene 1, scene 2, scene 3, like that. But how can we divide them into scenes? That is the problem. So here, very simple, we can easily divide them into scenes based on 3 important points. They are, the first point is time of action. It may be morning, afternoon, evening or night. When the time changes, automatically the scene also changes. This is the first factor, time. The second factor is location. When the location is a market, when the location is a forest, so these 2 actions cannot be performed in the same scene. Market is a different location, forest is a different location. Whenever the location changes, scene automatically changes. And the third one is character. So many characters are present in the poem, but all the characters do not come onto the stage at the same time. Different characters come onto the stage at different times. So whenever a new character enters, the new scene will be created. So my dear children, depending on time, location and characters, we have to divide the scenes. So those scenes are to be presented in the order they occur. Scene 1, scene 2, scene 3, like that. This is what we have done, sequencing the actions. The rest of the things are also important to complete the process of choreography. Now we are discussing the entire process of choreography. The next step is setting music. When you want to give any performance on the stage, music is required. Whatever the enactment, music is required. So you can set the music based on the tone of the poem, the mood of the characters, and the message that conveys. So this is what we call setting music to the poem. Next, synchronizing movements. Chorus performs actions. Different characters come onto the stage and perform different actions. Those actions are to be synchronized with the music. Then only that performance looks beautiful. So synchronizing movements is also done before you go for live performance. The next step is live performance on the stage. Now we are ready to perform the live show on the stage. So here what we do, chorus and all characters, they come onto the stage and they perform their actions in the order they occur in the poem. And after performance, what do we get? Why are we composing this choreography? Why are we giving performance on the stage? Why are all listeners and viewers are watching our choreography presentation on the stage? Because it is going to give a message. That message is to be given. So when the performance is live and suitable, keeping in view the instances of the theme and the main theme, definitely the required message is conveyed. That is what we call the message that the poet wants to convey through this poem. So this is what a choreography is. So this is the entire process of choreography, but in the examination, you may write the first 5 or 6 steps: setting music, synchronizing movements, live performance. These are done on the stage when you go for live performance. Now, before I sum up, let me revise all the steps once again. My dear students, need not worry, choreography compose చేయడం అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ అయినా కూడా
it is not so difficult as you think. If we practice, if we concentrate, you can easily compose choreography for any poem, not only for the poems given in your textbook, even for the unknown poem. So now let me revise all the steps once again for you. The first step is title of the poem. You need not worry about the title because title is there. If the title is not given in the examination, lines are given, lines of the known poem. So you need not worry. You can think, the lines are taken from so and so poem. These lines are taken from another woman. These lines are taken from the poem Abandoned. Like this, you can easily identify the title of the poem. Next, main theme. This is what you have to understand. The most important point is identifying the theme, the main theme of the poem. For that, you must focus on all the things. Then only you can identify the theme. What is the poem about? What is the central idea of the poem? What does the poet convey through this poem? This is what we call main theme of the poem. Next, instances or examples. These examples and instances support the theme. So you need not worry about that. Whenever you identify the theme, you can easily identify the instances. If you are able to identify the instances, with the help of those instances, you can bring out the theme. And one more, I have already told you, you have to give your own examples. Because it is a creative writing, we need not present the same examples as they are given in our poem. We have to add something more. Then only your answer will be a creative one. You will enjoy composing a choreography script. So try to add your own examples that are connected to the theme. And the next one is characters. So as I have already told you, chorus is also one of the characters. Already you can identify certain characters present in the poem. When you go through the lines of the poem, you must identify the action words. Then when an action word is given in the line, that action is performed by a particular character. So action words and characters. In this way, you can easily identify all the characters present in the poem. Chorus is another character which is necessary for the choreography. Chorus plays a vital role. Chorus is the one that creates the visual effect of the scene you want to create on the stage. So, next, actions of characters is also done. Locations and setting. So, in the poem, entire poem may not be in the same location. Locations may change. For example, another woman, interior of the house, kitchen room, market, like that. Different locations are there. So like this, you can identify the locations. Next, sequencing the actions. You must take care of this step. Sequencing the actions. Whenever we go through the poem, we identify certain things. Time of actions, locations, and characters. When the time of action changes, scene also changes. When the location changes, scene also changes. When the new characters enters, because all the characters do not enter the stage at the same time. Different characters enter at different times. So when the character changes, scene also changes. Based on three points, time, location, and character, we can divide the poem or sequencing the actions into scenes. Scene 1, scene 2, scene 3, like that. Next, setting music. Music is set depending on the tone of the poem. Whether the character is happy in the poem, whether the character is doing some action in a happy mode, you can give notes of happiness. If the character is doing some action in a sad moment, you can give notes of sad music. Like this, we set the music. But this is done in the theater. In the examination, you cover only the first 5 or 6 points. Setting music is done to give a live presentation on the stage. Synchronizing movements. This is the most important one. You all watch songs on the movies. సినిమాలో మీరు పాటలు చూస్తుంటారు. డ్యాన్స్ మీకు బాగా నచ్చుతుంది. ఎందుకు నచ్చుతుంది? మ్యూజిక్ ఎలా వస్తుందో
దాన్ని సింక్రోనైజ్ చేస్తూ డ్యాన్స్ ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు. ఎప్పుడైతే మ్యూజిక్ సింక్రోనైజ్ స్టెప్స్ డ్యాన్స్ ఆ మ్యూజిక్ సింక్రోనైజ్ కాకపోతే మనం అనుకుంటాం డ్యాన్స్ సరిగా లేదు అని. సో దే సింక్రోనైజ్ దేర్ మూమెంట్స్ విత్ ద రిథమ్ అండ్ బీట్ and music, then only it looks beautiful, it will become a good dance, and our choreography presentation will also become a creative one and an attractive one. The final one, live performance. So now we are ready to give a show live performance. Here we are going to give live performance. Finally, the message evokes. So my dear students, this is what a choreography is. I will take a short break and chitikalo ala velli ila vachestanu. Once I come back, we again discuss the choreography taking an example from the textbook. Okay. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి వెసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా, నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం, కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం. ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి. ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు 14 రోజుల దాకా ఎవ్వరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి. దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి. సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి. దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి. పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ 104. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, మహబూబ్నగర్ జిల్లా పేదరికంలో, నిరక్షరాస్యతలో భారతదేశంలోనే చాలా వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతం ఇది. ఇప్పుడిప్పుడే ఈ మహబూబ్నగర్ జిల్లా అనేది అభివృద్ధి పదంలో. Welcome children, welcome to you after the break. I think you are comfortable watching this program on your TV screens. So far we have discussed what a choreography is and the process of choreography, and I have already told you that I am going to present one example for you to prepare a choreography script. Now in this class I have taken one of the important poems from our textbook that has some relevance to the present situation. Nowadays everyone talks about environment during this lockdown period. So if the environment is not protected, what happens?
man's life will be in danger. So, keeping this in view, I have taken this poem because it has some relevance to the present situation. So, my dear students, you all know this poem, Or Will the Dreamer Wake? This poem is written by Medora Chevalier, a 21st century poet. She mainly writes on contemporary themes. Now she lives in United Kingdom. So my dear children, this is one of the interesting poems based on the theme biodiversity. So now we are going to prepare choreography script for this poem. So I have taken 2 stanzas from the poem. First 2 stanzas. If you understand this, you can easily compose a choreography for the remaining stanzas of the poem. You can also compose choreography for any poem. So now, let me start. So the first step, whenever we want to compose a choreography, first we need to do is reading the poem concentrately, focusing on certain aspects of the poem. I have already told you. So now I am going to read the poem. This is one of the interesting poems. Or Will the Dreamer Wake? Out in the east, the jungle listens, the tigress plaintive growls in pain. The great trees hear her breathing shaking, inside her still the new lives wait. These cups could be the last ones ever to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the tiger never, or will the dreamer wake? Now, second stanza. For in the north the white bird snuffles, down in her lair the gleaming snow. She waits for all the life she is making, outside the crashing glaciers grow. These cups could be the last cups ever to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the white bear never, or will the dreamer wake? What a beautiful poem, my dear children. I like this poem very much because it has some relevance to the present situation, environmental safety. Now, we are going to discuss the poem. Before we take up the process, I will explain to you the important lines of the poem. Already, you have been taught the same poem by your teachers. Now, I am not going to discuss the poem in detail, but I am going to give you some of the important points that are useful to compose our choreography script. Okay. Out in the east, the jungle listens. The jungle. The jungle is a location, a forest. So location is ready for us. The direction is east. In this poem, the poet has taken all the 4 directions. Now we have taken 2 stanzas, 2 directions. The tigress, plaintive growls in pain. The tigress, the first character. The tigress, plaintive, sounding sad. Plaintive means a sound that gives a sad tone. The tigress is sad and growls in pain. Why the tigress is sad? Because all the tigers are disappeared. All the tigers are killed by hunters. Now there are no tigers except the present tigress. So the tigress is sad. The great trees here are breathing, shaking. Inside her still the new lives wait. The new lives, the new cubs. The tigress is going to deliver its new cubs. These cubs could be the last ones because there are no more tigers. The degradation of environment causes the extinction of animals, and indiscriminate killing of tigers is also a major problem. Now the tiger's life is
at risk. So these cubs could be the tiger's cubs also character. Next, to freely live and roam and mate. Our grandchild knows the tiger never. Our grandchild here symbolizes the future generation. This is also one of the characters in the poem. The grandchild knows the tiger never. He doesn't know the tiger in future because there are no more tigers. All the tigers are going to disappear permanently. Or will the dreamer wake? If the dreamer doesn't wake up, the dreamer, who is the dreamer here? Dreamer is the man. Man's humanity, man's concern, that is the dreamer. So what is the dreamer doing? He is always busy to make his comforts, to enjoy luxuries. He doesn't take care of the environment. He doesn't take care of any other species on this planet Earth. So if the dreamer doesn't wake up, all the tigers will disappear and the future generation will not be able to see any tigers. So the tigress or the tiger's life is in danger. Next, far in the north, the white bear snuffles. Here, the north direction, the character is white bear. It snuffles. It is also sound. It makes some sound while breathing. And it also communicates with its cubs through breathing. Down in her lair, the gleaming snow. Lair, its shelter. It lives in her lair. The gleaming snow, the shining snow. She waits for all the life she is making. She is going to make life for its new cubs. She is waiting for the right moment to deliver its cubs. Outside, the crashing glaciers grow. Outside, the glaciers are crashing. Glaciers, snow mountains, they are crashing, they are melting. Why? Because of man's activities. Man has become a threat to entire wildlife and environment. Because of man's activities, because of global warming, the snow mountains begins to grow. Finally, what happens? These cubs could be the last ones ever, and after that, there won't be any cubs or any bears. Our grandchild knows white bear never. Future generation will not be able to see any white bear. They have to see all these animals in pictures. Or will the dreamer wake? At least the dreamer has to wake up now. He has to do something. Otherwise, all the animals will be disappeared. So, my dear students, locations, jungle, snow mountains, characters, the tigress, the cubs, the grandchild, the dreamer, the polar bear or white bear, bear's cubs, again grandchild, again the dreamer, and chorus is the common character in the poem. And action words. Tigress growls in pain, cubs, they freely live, roam and mate. Grandchild doesn't know the tiger. Dreamer always dreams, and it's a $1 million question whether the dreamer wakes up or not. Here, the white bear is the character, bear's cubs, grandchild, the dreamer, chorus is the common character. Now, with the help of all these things, we are going to prepare a choreography script. Now, let me explain to you all the steps with the help of another chart. Okay, my dear children. Now we are going to prepare the script for the given poem taken from Or Will the Dreamer Wake? Title. The first step is the title of the poem. So we know very well the poems are taken, the lines are taken from the poem Or Will the Dreamer Wake, written by Medora Chevalier. So the title is Or Will the Dreamer Wake? Theme of the poem. So here, after going through the lines of the poem, it is clearly evident that the tigress is sad because all other tigers have died out. The tigress is the last one, and it is going to deliver its cubs, and those cubs will be the last ones to freely live, roam and mate. So the tiger's life is in danger. And in the second stanza, the white bear's life is in danger. So like this, the poet talks about endangerment of certain animals. Not only animals, even the bird's life is also at stake.
So here the poet clearly talks about the endangerment of certain animals and birds and loss of biodiversity. Because biodiversity is to be maintained in the environment, then only we will live in peace and harmony. Otherwise, the disturbance in the biodiversity causes different disasters. So, loss of biodiversity on the earth, endangerment of wildlife due to man's greed and irresponsibility. Why this is happening, my dear students? Because of man's greed. Greed, he wants more and more. He never satisfies with what he have right now. The man never satisfies with what he has right now. He always wants more, more and more. Because of that, he is destroying everything in nature. So the theme is loss of biodiversity on the earth, endangerment of wildlife due to man's greed and irresponsibility. Irresponsibility. Man is not responsible. He thinks that he has no responsibility to protect the nature or surroundings or different species that also live on this planet Earth. Now, instances of the theme. Two instances are given in the poem. The first one is the tigress is sad because all other tigers have died out. It also worries about its cub's future. Tiger's life is in danger because of human activities. Human activities. What is the man doing? Man is killing the tigers for skins, for nails, and he is selling those things in the market. So that is the problem. Next, the polar bear also worries about its shelter because its shelter is in the snow mountains, and the snow mountains begin to melt because of global warming caused by humans. Again, human intervention is there. Man is responsible for everything. Man is causing entire damage to entire world. So the polar bear also worries about its shelter because the glaciers begin to melt, then its cubs will also be in danger. The cubs will also be able to live. One day they will also die. These two examples are given in the poem. Now, as a reader of English, we have to add some more. Sparrows are at high risk. We know very well. In the olden days, before we use this technology and modern mobile phones, we enjoy the company of birds. We used to enjoy the company of birds. Sparrows, little birds. Now there are no more because of excess use of pesticides and chemicals in agriculture and radiation of mobile or cell phone towers. So sparrow's life is in danger. Bird life is also in danger due to radiation. And some other animals, elephants, rhinos, lions, and Bengal tigers, they are also at high risk due to deforestation. Man has begun to deforest, cutting down of trees. Because of that, the life of the wildlife, the shelter of the wildlife, the habitat of the wildlife has been disturbed. So, all the animals will disappear if the environment is not protected. So, these two examples are given from my side. You can give your own examples because so many birds and animals are in danger. So, try to add your own examples along with the two examples given in the poem. Now, the fourth step, characters. We have already identified, my dear children. Poem lo ఏ characters ఉన్నాయో మనం already చూసాం. ఏంటవి? Tigress, white bear, cubs, man, the dreamer. Here dreamer refers to man, man's humanity. Grandchild and chorus. Chorus is the common character. Next, locations. The first location in the east direction, jungle, a forest, and in the north, snow mountains. The last step is sequencing the actions. This is the important step where you feel a kind of difficulty. So need not worry. ఎందుకంటే మనం ఎన్ని సీన్స్గా డివైడ్ చేయాలి అది ముందే డిసైడ్ చేసుకుంటాం. ఎలా డివైడ్ చేస్తామని చెప్పాం సీన్స్ను? బేస్డ్ ఆన్ టైం, లొకేషన్ అండ్ క్యారెక్టర్. సో jungle in the east. So first scene, jungle. Location is jungle, scene 1. What happens here? See,
First, chorus enters the stage and sets the location of a forest. It gives the visual effect of the forest. That is the duty or function of the chorus. Next, the tigress growls in pain. ఇక్కడ అన్ని మనము యాక్షన్ వర్డ్స్ రాస్తాం. ఈ యాక్షన్ వర్డ్స్ అన్ని కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాయాలి. వర్బ్స్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ V1. సో ఇది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ మనం అన్ని యాక్షన్స్ కూడా సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ లో రాస్తాం. కోరస్ ఎంటర్స్ ద స్టేజ్ అండ్ సెట్స్ ద లొకేషన్. ద టైగ్రెస్ గ్రోల్స్ ఇన్ పెయిన్. ద కబ్స్, ద టైగర్స్ కబ్స్ ఏం చేస్తాయి అవి? దే లివ్, రోమ్ అండ్ మేట్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అండ్ నెక్స్ట్, ద మ్యాన్, మ్యాన్ పనేంటి? హీ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ హిస్ కంఫర్ట్స్ బట్ షోస్ నో కన్సర్న్ ఫర్ దీస్ ఎనిమల్స్. మ్యాన్ పట్టించుకోవట్లేదు. నెక్స్ట్, గ్రాండ్ చైల్డ్ ఏం చేస్తున్నాడు? గ్రాండ్ చైల్డ్ సీస్ నో టైగర్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఫ్యూచర్లో అతను టైగర్స్ చూడలేడు. బికాస్ ఆల్ ద టైగర్స్ విల్ బి disappeared. Chorus and all performers exit the stage. So this step is also important. Why? Chorus exit the stage. Whether chorus exits the stage or remains the same, that we have to decide. If the next scene is to be presented in the same location, that is jungle, chorus remains the same. If you want to change the location, automatically chorus also exits in the first scene. So ఇక్కడ లొకేషన్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి మనం కోరస్ ను ఎగ్జిట్ చేసాము, మిగతా క్యారెక్టర్స్ ను కూడా ఎగ్జిట్ చేసాము. ఇప్పుడు మళ్ళీ సీన్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. సీన్ 2 లొకేషన్ స్నో మౌంటైన్స్. ఇప్పుడు న్యూ సీన్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఆ క్రియేట్ చేసే పని ఎవరిది? కోరస్. కోరస్ ఎంటర్స్ ద స్టేజ్ అండ్ సెట్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ద క్రాషింగ్ స్నో మౌంటైన్స్. ఆ మౌంటైన్స్ ఎలా క్రాష్ అవుతున్నాయి, ఎలా మెల్ట్ అవుతున్నాయి అనే విజువల్ ఎఫెక్ట్ వచ్చే విధంగా కోరస్ అక్కడ మనకు స్టేజ్ మీదకి వచ్చేసి వాళ్ళ రకంగా విజువల్ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో కోరస్ ఎంటర్స్ ద స్టేజ్. నెక్స్ట్, ద నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్, వైట్ బేర్ వెయిట్స్ ఫర్ ద రైట్ టైమ్ టు గివ్ బర్త్ టు ఇట్స్ కబ్స్. ద వైట్ బేర్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రైట్ టైమ్. ఓకే మై డియర్ చిల్డ్రన్, we will continue to discuss the choreography script after a short break. Let us take a short break. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బైసైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్ ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద లభించును. మా 36 సైకిల్ స్టోర్ లో స్పోర్ట్స్ సంబంధించిన అన్ని ఐటమ్స్ మా వద్ద లభించును. మరియు హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకతలు. మా అడ్రస్ 36 సైకిల్ స్టోర్, ఆపోజిట్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. మీ కార్లకు బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ కోసం వెతికి విసిగిపోయారా? అయితే మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో కార్స్ మరియు మీ బుల్లెట్ వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర లభించును. కార్స్ కి సంబంధించిన సీట్ కవర్స్, ఫుల్ మ్యాటింగ్, మ్యూజిక్ సిస్టమ్, సెంటర్ లాకింగ్, సీట్ కవర్స్, పర్ఫ్యూమ్స్, రివర్స్ కెమెరా, అలే వీల్స్, ఊఫర్స్ ఇలా అన్ని రకాలైన యాక్సెసరీస్ మా వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయి. బుల్లెట్ కి సంబంధించిన సైలెన్సర్, సీట్ కవర్, హార్న్స్, అలే వీల్స్, జాకెట్స్, వివిధ రకాల యాక్సెసరీస్ మా దగ్గర దొరుకును. వివిధ కంపెనీలకు చెందిన హెల్మెట్స్ మా ప్రత్యేకత. రండి, మా ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్ లో మీకు కావాల్సిన యాక్సెసరీస్ ను కొనుగోలు చేసి మీ కార్స్ మరియు బుల్లెట్స్ ను అధునాతనంగా, నూతనంగా తీర్చిదిద్దుకోండి. మా అడ్రస్ ఈశ్వర్ కార్ డెకర్స్, బిసైడ్ శ్రీనివాస్ కాలనీ, పెట్రోల్ బంక్, మహబూబ్ నగర్. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9618446655. ముందు జాగ్రత్తలు పాటిద్దాం, కరోనా వైరస్ సంక్రమణ అరికడదాం. ఈ వైరస్ వల్ల జ్వరం, దగ్గు, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలుగుతాయి. ఆ లక్షణాలు ఉన్నవారు 14 రోజుల దాకా ఎవ్వరినీ కలవకుండా ప్రత్యేక గదిలో నిద్రించాలి.
దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు అడ్డు పెట్టుకోవాలి. సబ్బుతో తరచూ చేతులు కడుక్కోవాలి. దగ్గు, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారికి దూరంగా ఉండాలి. పరీక్ష జరిపే కేంద్రాల సమాచారం కోసం ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ వారి హెల్ప్ లైన్ 104. గౌరవ కలెక్టర్ గారికి, డిఓ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంచుకున్నటువంటి టీచర్లకు అందరికీ. Okay, my dear children, welcome back. Let's continue our discussion. So, scene 2, chorus enters the stage and sets the location of the crashing snow mountains. Then, the white bear waits for the right time to give birth to its cubs. The white bear is going to deliver its cubs. So, the bear is waiting for the right time because the bear knows very well that the snow mountains have already begun to melt. So, it worries about the future of its cubs. The cubs live, roam and mate freely in the snow mountains. So, what do the cubs do? The cubs live, roam and mate freely in the snow mountains. And these cubs will be the last ones. And human activities cause global warming and that leads to melting of snow mountains. So, snow mountains enduku karigipotunnayi? Because of man. Manam already cheppukunnam. Man has become a threat to entire wildlife and even to the environment. So, మనిషి చేసే పనుల వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగి ఈ స్నో మౌంటైన్స్ అన్ని కరిగిపోతున్నాయి. ఆ వాటర్ అంతా వచ్చేసిన తర్వాత ఆ ఏరియాలో ఇక పోలార్ బేర్స్ నివసించడం అనేది సాధ్యం కాదు. సో బేర్స్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎట్ రిస్క్. ద మ్యాన్ డ్రీమ్స్ బట్ షోస్ నో కన్సర్న్. సేమ్ ఈ స్టెప్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉన్నవే ఇక్కడ వచ్చినాయి. ద మ్యాన్ డ్రీమ్స్. The man is in his dreams, dreaming for more comforts. He has no concern for environment. He has no concern for the wildlife. So man's indifferent attitude is not at all good. So the poet wants to wake up the man. The poet wants to wake up the man. The grandchild says no white bears in future. So in future, grandchildren will not be able to see any white bears. They have to see those animals or birds only in pictures. Chorus and all performers exit the stage. Andaru kuda ee actions anni ayipoyina tarvata malli chorus exit ayipotundi. Enduku exit ayipotundi chorus kuda? Next line, next stanza తీసుకున్నప్పుడు మనం నెక్స్ట్ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. మళ్ళీ కొత్త సీన్ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి కోరస్ కూడా ఎగ్జిట్ అవుతుంది. ఇలా క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి యాక్షన్స్ ను ఒక ఆర్డర్ లో స్టేజ్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తారు. చేయడానికి ఒక డైరెక్టర్ గా మనం ఈ స్క్రిప్ట్ ను తయారు చేశాము. ఈ స్క్రిప్ట్ ను దగ్గర పెట్టుకొని దీనికి మ్యూజిక్ సెట్ చేసి మూమెంట్స్ డాన్స్ మాస్టర్ ఆర్ మనమైన మూమెంట్స్ సెట్ చేసి అప్పుడు మనం లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ కి వెళ్తాము. స్టేజ్ మీద మనం ఇచ్చే లైవ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసే వాళ్ళందరికీ ఒక మెసేజ్ ఇస్తుంది. ఏం మెసేజ్ ఇస్తుంది అంటే ఆ మెసేజ్ కూడా థీమ్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. సో man's lack of concern towards the environment is a threat to entire world. So man has to wake up from his dream. He has to live in the reality. He has to do something to protect the environment and also to protect the wildlife. ఈ బర్డ్స్, యానిమల్స్ ఇవన్నీ మనం ఫ్యూచర్ లో చూడాలంటే తప్పకుండా మనం మేల్కొని ఎన్వైరన్మెంట్ ని కాపాడుకోవాలి. ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మనం అదే వింటున్నాం. ఏ ఛానల్లో ఎవరు మాట్లాడినా మ్యాన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ను పట్టించుకోలేడు, గ్లోబల్ వార్మింగ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఇలా మ్యాన్ వల్ల ఎంత నష్టం జరిగిందో అది మొత్తం ఇబ్బందుల్లో పడింది. ఇప్పటికైనా తేరుకొని అవన్నీ కూడా సరిచేసుకోవాలనేటటువంటి టాక్ మనకు వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నో ఏరోప్లేన్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై, ఓన్లీ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద స్కై. నో వెహికల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రోడ్, ఓన్లీ యానిమల్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద రోడ్. సో యానిమల్ యొక్క ఫ్రీడమ్ ను, బర్డ్స్ యొక్క ఫ్రీడమ్ ను మనం కర్టైల్ చేశాం, మనం నియంత్రించేసినాం. ఇప్పుడు మనల్ని మనం నియంత్రించుకునే సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చాం. సో ఇప్పటికైనా మనం అంతా మేల్కొని మన ఎన్వైరన్మెంట్ను కాపాడుకుంటూ మన హెల్త్ను కాపాడుకుంటూ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లోకి బయటపడడానికి మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేయాలి. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ద పోయం ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్ అండ్ ద కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్. మరి ఈ కొరియోగ్రఫీ స్క్రిప్ట్ ఈ రకంగా స్టెప్స్ ఫాలో అయిన తర్వాత మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే, నేను అన్ని స్టెప్స్ రాశాను, మరి నాకు ఎగ్జామ్లో ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయా? వస్తాయి. ఎప్పుడు?
నువ్వు ఈ స్టెప్స్ అన్ని రాయడంతో పాటు క్రియేటివ్గా నువ్వు కొన్ని కొత్త ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి నువ్వు ఒక మంచి మెసేజ్ని ఇందులో చూపించగలిగితే తప్పకుండా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, నువ్వు రాసేటటువంటి మ్యాటర్లో ఎక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ లేకుండా, పంక్చువేషన్ మిస్టేక్స్ లేకుండా చక్కగా రాయాలి. తర్వాత టెన్స్, ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో రాయమని చెప్పాను. సో టెన్స్ అనేది తప్పకుండా ఎలాంటి గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా వెల్ ఫార్మ్డ్ సెంటెన్సెస్లో గనక నీవు నీ స్క్రిప్ట్ను ప్రజెంట్ చేస్తే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ 10 out of 10. For that, you must do constant practice. Okay, my dear children. Now, this discourse is over. Now, I am going to take up another discourse. Okay, my dear children. Right. Right. So far, we have discussed one of the major discourses from paper 1, that is choreography. Now, we are going to discuss a minor discourse that is also taken from paper 1, that is diary entry. It carries 5 marks. So, whenever we attempt a diary entry, first we should know what a diary entry is. Why do we write diaries? Generally, people write diaries. Because diary is a personal document, personal record of things of one's own life. When we write our diary in future, when we go through our diaries, we feel so happy. మనము మన లైఫ్లో జరిగినటువంటి అన్ని ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ను మనం డైరీలో రాసుకున్నట్టయితే ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా చదివినప్పుడు వాటి నుంచి మనం ఎంతో నేర్చుకుంటాం. We learn from the past, we continue to live in the present, and we will try to have a bright future. మరి ఇలా పాస్ట్ నుంచి నేర్చుకుంటూ ప్రజెంట్లో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో మనం అంతా హ్యాపీగా ఉంటాం. సో దానికి కూడా మన డైరీ ఎంట్రీ హెల్ప్ చేస్తుంది. మనం ఎలా ఉన్నాం, వాట్ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్, వాట్ ఆర్ ద యాక్షన్స్ వీ డూ ఎవ్రీ డే, మనం ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం మన స్టడీస్ పట్ల, మన యొక్క సోషల్ అవేర్నెస్ ఎలా ఉంది, మనం క్లాస్లో ఎలా ఉన్నాం, ఇంట్లో ఎలా ఉన్నాం, బయట ఎలా ఉన్నాం, ఆ రోజు మనకు జరిగిన ఇంపార్టెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటి, ఇలా అన్నిటి మీద కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ను మనం డైరీలో రాసుకుంటే దట్ విల్ బికమ్ ఏ గుడ్ రికార్డ్, ఏ పర్మనెంట్ రికార్డ్ ఫర్ అస్, అండ్ దట్ హెల్ప్స్ అస్ ఎ లాట్ టు బిల్డ్ అప్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ టు బిల్డ్ అప్ అవర్ ఫ్యూచర్. సో ఈ డైరీ ఎంట్రీలో ఏమేమి ఉంటాయి? ఫస్ట్ we discuss the layout of diary entry. దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ we write date. ఏ రోజు డైరీ రాస్తుంటున్నామో we have to write the date of that particular day. Next, day means Sunday, Monday, Tuesday. Today is Thursday. Date is 30th April. Time, నువ్వు డైరీ రాసే టైంకు అప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది? You please mention the time. You can also mention place, because ప్రతిరోజు డైరీ మనం ఒకే దగ్గర రాయం. మనం ఊరికి వెళ్తాం, ఏదైనా ట్రిప్కి వెళ్తాం, అక్కడే ఉంటాం, అప్పుడు డైరీ అక్కడ రాసుకుంటాం. మనం ప్లేస్ రాసినప్పుడు ఆ రోజు మనం ఆ ప్లేస్లో ఉన్నాము, అక్కడి నుంచి రాసుకున్నాం డైరీ. సో ఇది కూడా మనకు హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్: డేట్, డే, టైమ్ అండ్ ప్లేస్. నెక్స్ట్, వాట్ డూ వీ రైట్ ఇన్ అవర్ పర్సనల్ రికార్డ్? దో ఇట్ ఈస్ నాట్ రెడ్ బై ఎనీ అదర్ పర్సన్. అది ఎవరు చదవకూడదు, చదవరాదు. ఒకరి డైరీని మనం చదవరాదు, మన డైరీని మనమే చదువుకుంటున్నాం. మరి ఏం రాసుకోవాలి అందులో? పర్సనల్ ఫీలింగ్స్, ఆ రోజు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయినటువంటి ఈవెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ద సిచ్యువేషన్ యూ ఫేస్ ఎట్ హోమ్ ఆర్ ఇన్ స్కూల్, ఆ రోజు నువ్వు ఎలా రియాక్ట్ అయ్యావు, నీ ఫీలింగ్స్ ఏంటి, దట్ షుడ్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ ద డైరీ. థాట్స్, మన మైండ్లో ఎప్పుడు థాట్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. మనం రెస్ట్ తీసుకున్నా మన బ్రెయిన్ ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోదు, మన మైండ్ ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోదు. ఇట్ కంటిన్యూస్ టు థింక్. మన థాట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది, మనకి ఎలాంటి ఐడియాస్ వస్తున్నాయి, అవి కూడా మనం మన డైరీలో రాసుకుంటాం. నెక్స్ట్, రిఫ్లెక్షన్స్. మనం చూస్తున్నటువంటి ఎనీ ఇన్సిడెంట్, మనకు ఎదురైనటువంటి ఎనీ ఇన్సిడెంట్, మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా ఎదుటి వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు మనం చూసిన మనలో కలిగేటటువంటి రిఫ్లెక్షన్స్ ఏంటి? హౌ డూ వీ రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ సర్టెన్ ఇన్సిడెంట్స్ దట్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ అవర్ సొసైటీ? మరి వాటి పట్ల మన రిఫ్లెక్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, మనం ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాం, ఇవి కూడా మనం డైరీలో రాసుకుంటాం.
So these are the things we have to write. And one more important thing is future plans. డైరీలో తప్పకుండా మనం ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ రాసుకోవాలి. మనకు ఏదైనా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ ఎదురైంది, దాని గురించి డైరీలో రాసుకుంటాం. అక్కడే రాసుకోవాలి దాన్ని ఎలా ఎదుర్కొంటున్నాం, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫేస్ ఇట్, వాట్ ఈజ్ యువర్ మూడ్, వాట్ ఆర్ యువర్ ఫీలింగ్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ అండ్ వాట్ యు వాంట్ టు డూ ఇన్ ఫ్యూచర్. నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎలా నువ్వు చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు, అలాంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ కూడా మనం మన డైరీలో రాసుకోవాలి. అంతే తప్ప అన్నెసెసరీ మ్యాటర్, ఇర్రెలవెంట్ మ్యాటర్ ఏవి కూడా మన డైరీలో రాసుకోవద్దు. బికాజ్ మన డైరీని మనమే చదువుకుంటాం, అది మన ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ చేసే విధంగా ఉండాలి. మన తప్పుల్ని తెలియజేయాలి, మనను సరైన మార్గంలో నడిపించాలి. అలాంటి ఎవిడెన్స్ ఉన్నటువంటి డాక్యుమెంటే మన డైరీ ఎంట్రీ. ఇక మనం డైరీలో ఏం రాసుకోవాలో తెలుసుకున్నాం. మరి రాసినటువంటి మ్యాటర్లో ఎలాంటి ఫీచర్స్ ఉండాలి, మనకు ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ రాయాలి. ఎందుకంటే మీ డైరీ మీరే చదువుకుంటారు, కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో రాసే డైరీ ఎంట్రీ ఎగ్జామినర్ చదువుతాడు. కాబట్టి అక్కడ మీరు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి ఫుల్ మార్క్స్ రావాలంటే. కాంటెక్స్టువల్ రిలవెన్స్, అసలు ఏ కాంటెక్స్ట్లో డైరీ ఎంట్రీ రాయమంటున్నాడు మిమ్మల్ని. సో మెనీ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఒక లెసన్ తీసుకుంటే నిక్ లెసన్, నిక్ ఎంతో బాధపడతాడు బికాజ్ హీ హ్యాస్ నో ఆర్మ్స్ ఆర్ లిమ్స్. అతన్ని క్లాస్ రూమ్లో ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా హేళన చేస్తారు, దే మేక్ ఫన్ ఆఫ్ హిమ్. హీ వాజ్ వెరీ మచ్ డిసప్పాయింటెడ్. అలాంటి టైంలో అతని యొక్క బాధ ఎలా ఉందో మనను డైరీ ఎంట్రీ రాయమంటాడు. మరి ఆ సిచ్యువేషన్కు తగ్గట్టుగా ఆ కాంటెక్స్ట్ను మర్చిపోకుండా దానికి రిలవెంట్గా మనము మన యొక్క ఐడియాస్ను ప్రజెంట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాంటెక్స్టువల్ రిలవెన్స్. మనం ఆ కాంటెక్స్ట్ నుంచి డీవియేట్ కాకూడదు. అండ్ కొహెరెన్స్ మీన్స్ లాజికల్ ప్రజెంటేషన్, లాజికల్ ఆర్డర్. మనం ఇచ్చే థాట్స్ అన్ని కూడా ఒకదానికొకటి లాజికల్గా, ఇంటర్ రిలేటెడ్గా, కనెక్టెడ్గా ఉండాలి. డిస్కనెక్టెడ్గా రాస్తే అది ఎవరికీ అర్థం కాదు. నెక్స్ట్ ప్రాపర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్. ఇందాక చెప్పాను నేను గ్రామాటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అని. ఆ గ్రామాటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. అప్పుడు ప్రాపర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, దానికి కూడా మార్క్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బ్రెవిటీ మీన్స్ బ్రీఫ్. సింపుల్గా, కన్సైజ్గా, బ్రీఫ్గా కొంత మ్యాటరే రాయాలి. డైరీ ఎంట్రీ రాయమంటే పేజీలు రాయకూడదు, నాట్ నెసెసరీ. సో 10 lines or 8 to 10 lines or more than enough to make a diary entry. కాబట్టి మనం ఇది మర్చిపోవద్దు. బ్రివిటీ ఈజ్ ద విట్ ఆఫ్ సోల్. మనం ఏది చెప్పినా కూడా బ్రివిటీ ఉండాలన్నమాట. ఈ బ్రివిటీ అనేది ఎంత బ్రీఫ్గా మనం రాయాలనో చెప్తుంది. ఆ బ్రీఫ్గా రాసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడైనా చదువుకోవచ్చు. అన్నెసెసరీ మ్యాటర్ ఏదీ లేకుండా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పంక్చువేషన్ అండ్ స్పెల్లింగ్. ఇది మామూలుగా స్టూడెంట్స్ ఎక్కువగా చేసే తప్పులు. ఎక్కడ కామా ఉండాలనో అక్కడ పెట్టరు, ఎక్కడ ఫుల్ స్టాప్ ఉండాలనో అక్కడ పెట్టరు, ఎక్కడ ఉండకూడదో అక్కడ పెడుతుంటారు. దిస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. అండ్ స్పెల్లింగ్ ఆల్సో. ఈ పంక్చువేషన్, స్పెల్లింగ్ అనేది సరిగా లేకపోతే మీ పేపర్ పట్ల ఎగ్జామినర్ యొక్క ఒపీనియన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రాపర్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్లో అక్కడక్కడ ఏమన్నా మిస్టేక్స్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడ మాత్రం మిస్టేక్స్ రావద్దు. స్పెల్లింగ్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, పంక్చువేషన్ మార్క్స్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పర్సువేసివ్ లాంగ్వేజ్. మరి మన డైరీలో ఎలా ఉండాలి లాంగ్వేజ్? మనల్ని మనం సర్ది చెప్పుకుంటున్నట్టుగా, మనల్ని మనం కన్విన్సింగ్ చేసుకుంటున్నట్టుగా, మనకు మనం ధైర్యం చెప్పుకుంటున్నట్టుగా రాసుకోవాలి. అంతేగాని అగ్రెసివ్గా రాసుకోరాదు, ఏదో కోపంలో రాసుకోరాదు, హార్ష్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయరాదు. ఎందుకు? ఆ తర్వాత డైరీ చదివేది మనమే. వీ రీడ్ అవర్ ఓన్ డైరీ. అప్పుడు ఆ డైరీ మనకు హెల్ప్ చేయాలి. కాబట్టి మన లాంగ్వేజ్ పర్సువేసివ్ లాంగ్వేజ్. ఏ సిచ్యువేషన్లోనైనా మనల్ని మనం సర్ది చెప్పుకునే విధంగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ అప్పీల్ టు సెన్సెస్. మన డైరీ ఎంట్రీ దట్ షుడ్ అప్పీల్ టు అవర్ సెన్సెస్. మనకు తెలియాలి, ఓ మనం ఇక్కడ ఇలా తప్పు చేశాము, ఇది ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. మనం అనుకుంటాం, అరే ఆ రోజు నేను ఇలా అన్నాను, అతను ఇలా రెస్పాండ్ అయ్యాడు, అది నాకు ఇక్కడ టచ్ అయింది. ఇక్కడ టచ్ అయిందంటే ఇట్ అప్పీల్స్ టు యువర్ హార్ట్స్. అది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం డైరీలో రికార్డ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో చదువుకున్నప్పుడు తెలుస్తుంది, మనం ఆ మిస్టేక్స్ను కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవన్నీ ఫాలో అయితే మనకు 5 out of 5 మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. అక్కడక్కడ గ్రామర్ మిస్టేక్స్ ఉంటే నీడ్ నాట్ వరీ, దానికి అంతా కలిపి 1 మార్కే ఉంటుంది. రిమైనింగ్ అంతా ఈ లేఅవుట్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసి రాయాలి. ఇప్పుడు మనం ఒక మోడల్ డైరీని చూద్దాం.
ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఎ శాంపుల్ వన్. దీనికి సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ఇన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ క్వశ్చన్ ఈజ్ గివెన్ లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ ద ప్యాసేజ్ ఐ విల్ డూ ఇట్. నారాయణమూర్తికి పాపం ఐఐటిలో టాప్ ర్యాంక్ వస్తుంది, తాను మైసూర్ వెళ్ళి జాయిన్ కావాలనుకుంటాడు, కానీ ఫాదర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సెండ్ హిమ్ టు మైసూర్ బికాస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అఫోర్డ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్. అక్కడ పెట్టే ఖర్చులు భరించలేని స్థితిలో ఉన్నాడు, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉంది. కాబట్టి ఫాదర్ కొడుకు నచ్చజెప్తాడు. నచ్చజెప్పిన తర్వాత అప్పుడు ఆ రోజు మరి ఐఐటిలో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చినా వెళ్ళలేదు కాబట్టి మరి ఆ రోజు ఎలా ఫీల్ అయ్యాడు. ఒకవేళ నీవే గనక నారాయణమూర్తి అయితే, ఇమాజిన్ దట్ యు ఆర్ నారాయణమూర్తి అండ్ మేక్ ఏ డైరీ ఎంట్రీ. మరి నీ ఫీలింగ్స్, రిఫ్లెక్షన్స్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఎలా ఉంటాయి, అది మోడల్గా ఇక్కడ రాశాను. ఇది చదివి వినిపిస్తాను. ప్లీజ్ లిసన్ అండ్ వాచ్. డైరీ ఎంట్రీ, డేట్ 30th April 2020, డే థర్స్డే, టైం 9:30 AM, ప్లేస్ మైసూర్. బికాస్ మైసూర్లో ఉన్నాడు మన నారాయణమూర్తి, మనం కూడా మైసూర్ నుంచే రాస్తున్నాం. I am both happy and sad at the same time. Though I have got a top rank, I couldn't join the IIT because of poverty. My dreams have burned to ashes. As a son, I have to obey my father. This is the time I have to make up my mind. I will continue my studies here in Mysore and change my life. Hope that I will prove myself Narayanamurthy. ఇలా రాసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఓన్గా ఇంకొన్ని యాడ్ చేసి రాయొచ్చు. మరి స్టూడెంట్స్ చాలామంది అడిగారు ఎడిటింగ్ క్లాస్ కావాలని, యాక్టివేస్ ప్యాసివేస్ కావాలని. అవి మా నెక్స్ట్ లెసన్స్లో వస్తాయి, అన్నీ కూడా కవర్ చేస్తాము. యూ కంటిన్యూ టు వాచ్ ఆల్ ద లెసన్స్ అండ్ ఎంజాయ్ లెసన్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ మోర్. Until then, I will come again on the 9th of May. Until then, bye my dear children. మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఎక్కడ లేనటువంటి విధంగా మీ చిన్నారులకు కావాల్సిన అన్ని రకాలైన వివిధ బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ ను మీకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. మీ చిన్నారులు నచ్చే మెచ్చే అతి కొత్త ట్రై సైకిల్స్, బై సైకిల్స్, గేర్ సైకిల్స్, రూఫ్ సైకిల్స్, ఇలా ఎన్నో నూతన మోడల్స్ తో కూడిన బ్రాండెడ్ సైకిల్స్ మా వద్ద